Hej allihopa. I dagens video ska vi titta närmare på husdesign med en yta på 180 kvadratmeter. Det finns många olika planlösningar att välja mellan, så vi kommer att gå igenom några av de mest populära alternativen. Vi kommer också att diskutera form och nackdelar med olika planlösningar, så att du kan hitta den perfekta lösningen för dina behov. Så luta dig tillbaka och njut av videon. One house with an area of 180 square meters offers a spacious and comfortable living environment for a family or a couple. With such an area, there is plenty of space to create different rooms and functions that suit your needs. Flera sovrum. I ett hus på 180 kan man enkelt inreda 3 sovrum, vilket ger gott om plats för alla familjemedlemmar. Stort vardagsrum. Ett rimligt vardagsrum ger plats för både sofforna, matplats och lekyta. Här kan hela familjen samlas och umgås. Separat kök. Ett stort kök ger möjlighet att laga mat och umgås samtidigt. Här kan man också inreda en köksal eller en frukostbar. Badrum och toaletter. I ett hus på 180 kan man hambili ondoa 3 badrum och toaletter, vilket ger alla familjemedlemmar möjlighet att göra sig i ordning utan att behöva vänta. Walk-in closet. I ett stort sovrum kan man inreda en walk-in closet, vilket ger gott om förvaring för kläder och skor. Hobbyrum. I ett hus på 180 finns det plats för ett hobbyrum, där man kan utöva sina intressen. Kontor. Ett hemmakontor ger möjlighet att arbeta hemifrån utan att behöva störa familjen. Bastu. En bastu är en avkopplande och hälsosam tillägg till ett stort hus. Terrass eller balkong. En terrass eller balkong ger möjlighet att njuta av utomhuslivet utan att behöva lämna hemmet. When planning a one-story house at 180 square meters, it is important to consider how you want to use the space. Here are some tips. Placera de sociala ytorna i mitten av huset, vardagsrummet, köket och matplatsen bör placeras i mitten av huset. Så att det är lätt att nå från alla andra rum. Placera sovrummen i den lugna delen av huset. Sovrummen bör placeras i den lugna delen av huset, bort från de sociala ytorna. Tänk på förvaring. Se till att det finns gott om förvaring i huset, så att ni kan hålla ordning och reda. Använd rumsavdelare. Rumsavdelare kan användas för att skapa olika zoner i ett stort rum, till exempel en arbetszon och en relazon i vardagsrummet. Tänk på ljusinslag. Se till att det finns gott om ljusinslag i huset, så att det kan ljust och luftigt. Använd speglar. Speglar kan användas för att göra ett rum större och ljusare. Det finns många olika planlösningar för ett hus på 180. Här är några exempel. Planlösning med öppen planlösning. I en planlösning med öppen planlösning är vardagsrummet, köket och matplatsen sammankopplade. Detta skapar en luftig och social miljö. Planlösning med separat kök. I en planlösning med separat kök är köket avskilt från de andra rummen. Detta kan vara en bra lösning om man vill ha ett lugnt och avskilt kök. Planlösning med 2 våningar. I en planlösning med 2 våningar finns sovrummen på övervåningen och de sociala ytorna på nedervåningen. Detta kan vara en bra lösning om man vill ha en tydlig separation mellan de privata och sociala ytorna. Hus på 180 erbjuder en rimlig och bekväm boendemiljö för en familj eller ett par. Med en sådan yta finns det gott om utrymme för att skapa olika rum och funktioner som passar just era behov. When planning a house of 180 square meters, it is important to consider how you want to use the space. There are many different floor plans to choose from, so it is important to find one that suits your needs. A house on 180 square meters in 2 floors offers a variety of different layout possibilities. Here are some examples of how you can design your dream house. Hall, en rimlig hall välkomnar dig och dina gäster. Här kan du placera en garderob för att kläda och skor, samt en spegel för en sista titt innan du går ut.
Kok, ett stort och modernt kok med gott om arbetsyta och förvaring. Här kan du laga mat, umgås med familjen och vänner, och njuta av måltider tillsammans. Vardagsrum, ett mysigt vardagsrum med plats för soffa, och andra möbler. Här kan du koppla av efter en lång dag eller umgås med nära och kära. Matplats, en separat matplats i anslutning till köket, perfekt för middagar och andra tillställningar. Gastoalett, en gastoalett på entreplan är praktiskt för både dig och dina gäster. Sovrum, 3 eller 4 sovrum, beroende på dina behov. Här kan du skapa en lugn och avkopplande miljö för dig och din familj. Badrum, ett stort badrum med dusch, badkar och toalett. Här kan du börja dagen med en uppfriskande dusch eller njuta av ett varmt bad efter en lång dag. Walk-in closet, en rymlig walk-in closet i anslutning till sovrummet, perfekt för att förvara kläder och andra tillhörigheter. Allrum, ett allrum på övre plan kan användas som lekrum, tvrum eller kontor. There are many different projects of houses on 180 square meters in 2 floors. Here are some examples. Alama ya nyota villa var, alama ya nyota ett klassiskt hus med en traditionell planlösning. Alama ya nyota villa sol, alama ya nyota ett modernt hus med stora fönster och en öppen planlösning. Alama ya nyota villa hav, alama ya nyota ett hus med en fantastisk utsikt över havet. Alama ya nyota villa bag, alama ya nyota ett hus med en unik design och en spännande planlösning. A house of 180 square meters in 2 floors offers a variety of different layout possibilities. Whether you dream of a classic house with a traditional layout or a modern house with an open layout, there is a house that suits you perfectly.